بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم وحفظكم الله وعافاكم. We meet today on Thursday the 17th of September to discuss our first lesson of distance learning for the 10th grade. إذن أصدقائي، نلتقي اليوم لنناقش الدرس الأول من سلسلة دروس التعلم عن بعد للصف العاشر في اللغة الإنجليزية. Before we start, we should talk about many important points. إذا قبل أن نبدأ لابد أن نتكلم عن عدة أمور مهمة. The first point, guys, we are using the video, okay, for teaching. إحنا قاعدين نستخدم تقنية الفيديو. So I want you to do what I ask you to do. إذن بدي إياك إنك تقوم بالأشياء اللي بطلبها منك. For example, if I ask you to pause the video, you should pause the video and do the exercise. إذن صديقي بدي إياك تتبع التعليمات اللي بعطيك إياها خلال الشرح. قلت لك وقف الفيديو، اعمل هذا التدريب، بدي إياك تعمل هذا الشيء مشان تستفيد بأقصى طاقة من هذه الدروس. وبعتذر اليوم تعبان شوي، فاتحمل السؤال، الله يكون بعونكم. This is the first point. The second point, you are learning, not watching a video. انت قاعد تدرس، مش قاعد بتحضر فيديو. مشان هيك your box, your pen, your notebook must be with you. إذن هاي الأشياء لازم تكون معك، ولازم إنك تركز معنا منيح. إذن صديقي، اليوم الدرس الأول بإذن الله we are going to discuss exercise 1, 2, 3, 4 and 5 in your student's book, page 4 and 5, and inshallah we will do an exercise in your activity book. So please, let's go to the starting out. Here we have many pictures, okay? Can you tell me what do you see here? Yes, it is a radio. Okay, here we have a question. Can you think of an idea for a new product like this one? Yes. Each one of us think about many things in your day. يعني كل واحد فينا بيفكر بأشياء كثير خلال يومه. Can you think of an idea of a new product? Have you ever thought of an idea of a new product? عمرك فكرت بفكرة عن اختراع جديد، منتج جديد؟ Good. If you thought about that before, I want you to pause the video and to speak loudly. Tell me what you thought about. إذا أنت فكرت بشيء قبل هيك، وقف الفيديو واحكي بصوت عالي، قول لي بإيش فكرت. Good. And here we have another photo. Look, here we have the earth and many lines around it. What do you think this photo represents? بالضبط إيش بتمثل لك هاي الصورة؟ According to me, I think it represents the internet. أنا شايفها بتمثل الإنترنت، ما بعرف. What do you think? Good, guys. Then we have many answers. I want you just to speak, to tell me what do you think. Good, guys. Here we have two inventions. We, inshallah, are going to talk about them later. But look, can you guess what do you think this is used for? Yes, we have something like the ladder. Good, and here we have something like ball, and here we have a wheel. Good. Some people or some students will say that it will make carrying things much easier. For example, water or other things in these two balls. Good. Can you guess what is this? It is a fridge, but inshallah next time we are going to talk about it in details. Sorry. Please now, guys, I want you to move to page 4. Yes, page 4, we have the first exercise. What are your plans for the future? I want to speak. Now I want you to speak, okay? What are your plans for the future? Tell me about your plans. What does plans mean? خطط يا عيني عليك. Have you ever had a good idea? Have you ever had a good idea? عمرك بحياتك فكرت بفكرة جيدة? For a new product or service. What is the difference between the products and services? What is the product? Good, منتج. And service, خدمة. So what is the difference between them? ممتازين. ممكن طالب يقول أستاذ product something you can touch. إيش بتقدر إنك تلمسه؟ For example, mobile phone, pen, pencil, t-shirt, desk, chair. صح ولا لا؟ هاي كلها عبارة عن products. طيب السيرفيسز
يعني عليك خدمات. for example when you call Uber، لما تتصل بأوبر مثلا، هي عبارة عن سيرفيس، صح ولا لا؟ when you order delivery food، الفود عبارة عن product but الدليفري عبارة عن service. good guys. Work in pairs, we can't unfortunately now work in pairs to compare our answers, but I want you to send your answers on our group on WhatsApp. Okay guys, now let's move to read these 5 words. The first word is original. We use it a lot in Arabic. What does it mean? Yes, we have something copy and something which is original. What does original mean? Good guys. And what about product? إذا original نستخدمها بمعنى أصلي. ممتازين. Product. Yes, try to guess. Yes, we have some products which are the goods. Good. And the service, we talked about the difference between the product and the service. What about the customer? Who is the customer? كثير بنستخدمها برضو باللغة العربية. Yes, customer اللي هو أحسنت الزبون. And the typical, for example, I am a typical Jordanian person. I eat mansaf every Friday. Yes, typical يعني زي ما نحكيها مطابق للمواصفات. Okay guys, these are the new words of this unit. Okay, the first one is original, which means completely new and different from anything that anyone has thought of before. طبعا هذا التعريف هو أعطاك تعريف related to the text، صح ولا لا؟ لأنه قاعد بيتكلم about the inventions. لكن أنا اللي بيهمني أكثر شيء بالتعريف that something is new. شيء original، شيء جديد، شيء يعني فريد من نوعه. Good, sorry. Okay. What about product? Yes, an object. إذا عادة البرودكت هو عبارة عن إيش؟ an object، منتج made in order to sold to people. إذا ليش صنعنا هذا الشيء؟ مشان نبيعه للناس. What about the service? Yes, act of serving. شو يعني serving؟ يعني عليك خدمة. إذا السيرفيس عبارة عن serving of people. طبعا ليش قلنا for money؟ good, not for charity. مرات مثلا هذا الفيديو عبارة عن charity، عمل خيري، ما بنتقاضاش منه أجر، صح ولا لا؟ لكن أنت لما تروح على سبيل المثال تسجل في استوديو وتبيع هذا اللسن، أيوة بالضبط، هذا شو بيكون عندي بهاي اللحظة؟ service. good. What about the customer? Yes, a customer is a person who buys goods or service. إذا a person يعني شخص who buys يعني بيشتري سواء السلع أو بيشتري الخدمات. Good guys. And the last one, typical. sorry. So typical having usual features or qualities of particular type of person or thing. Typical يعني مطابق للمواصفات. بجدد اعتذاري منكم، يعني اليوم جدا تعبان فاتحملوني شوي. أصدقائي, now I want you to move to the text. Okay, here we have a very nice text. Okay, first of all I want you to listen carefully. بدي إياكم تسمعوا لهذا النص بشكل دقيق. Page 4, Exercise 3. Your business idea doesn't have to be original, but it has to be different from everything else. Make sure you offer something new. Is your idea going to be popular with enough people? Will people feel that they need to get the product? Some market research will help you find out. If your product or service costs too much, your customers won't buy it. Talk to your future customers to find out whether your price is affordable. Who are your typical customers? What will they value in your product or service? Find out as much as you can about your future customers. How much will it cost to produce your idea? When you work out your costs, don't forget about factory costs, salaries, office equipment, etc. Even the best business ideas won't work if you don't have the skills and the ambition. You will only succeed if you want to. Can you build on your idea in the future by adding new products or services, entering new areas, or improving the original design? Good guys, so this was
a reading of this text. Let's read it together to explain the unfamiliar words and to explain the ideas. Okay, the first paragraph. Your business idea does not have to be original. مذكرين expression does not have. Okay, what does it mean? متذكرين لما أخذنا الموديلز بالضبط. Does not have means that something is not necessary. إذا هذا الشيء مش بالضروري. إذا مش بالضروري فكرتك تكون أصلية 100% بالضبط. But it has to be different from everything. إذا حتى لو ما كان عندك فكرة أصلية 100% لكن you must have some feature in it. لازم يكون عندك خصائص مميزة لهذه الخدمة أو البرودكت اللي أنت راح تعمله. Good. Make sure you offer something new. إذا نتأكد إنه البرودكت تبعك أو السيرفيس تبعتك must be new, not similar to other people things. Good. Let's move to the second. Is your idea going to be popular with enough people? What does it mean? شو معنى هذا الكلام؟ يعني عليك يعني هاي المنتج او الايديا الفكره تبعتك راح تكون مناسبه لعدد كافي من الناس ولا لا، ولا انت بس راح تقوم بخدمه عدد قليل جدا من الناس، بذلك ما راح يكون رواج للايديا تبعتك. بالضبط لازم تركز على النقطه هاي. Will people feel that they need to get the product؟ يعني الناس راح يحسوا انه فعلا هم محتاجين لهذا المنتج ولا لا. Some market research will help you find out. Some market research يعني market research market سوق بالضبط، وريسيرش باحث. ايوه اذا الباحثين المهتمين بالاسواق هم راح يخلوك تعرف to find out to discover يعني تكتشف او تعرف هذا الشيء. طيب move to the third. If your product or service costs too much يعني cost too much يعني عليك إذا المنتج تبعك أو الخدمة بتكلف كثير your customers won't buy it ما راح يشتروها. Talk to your future customers to find out whether your price is affordable. شو يعني affordable؟ من afford yes إنه هل الناس قادرة تتحمل تكاليفه أو غير قادرة. Good. Now let's move to the fourth. Who are your typical customers؟ شو يعني هو؟ يا عين عليك مين هم فعلا الزبائن اللي انت بتدور عليهم. What will they value in your product or service؟ إذا إيش هم قاعدين فعليا بيقدروا بخصوص منتجك أو الخدمة اللي أنت بتقدمها. value شو يعني value؟ يقدر. Find out as much as you can about your future customers. إذا before you invite something or create something you must find out. لازم تكتشف as much as you can about your future customers. لازم تعرف ايش الزبائن تبعونك بفضله. For example, if you are going to find or to create a new idea about makeup, you must know what do girls prefer. صح ولا لا؟ إذا أنت بدك تفكر مثلا ميك اب أو شيء زي هيك لازم تعرف البنات شو بيفكروا قبل ما إنك تقوم بالاختراع. And move to the next. How much قلنا we use how much to ask about prices. Good. How much will it cost to produce your idea؟ كم راح تكلفك فكرتك؟ When you work out your costs, don't forget about يعني لما تبلش تحسب كم راح تكلفك don't forget about look the factory costs اللي هي النفقات تبعات المصانع، السالاريز، الاوفيس equipment. يعني equipment يا عين عليكم اللي هي الادوات تبعات المكتب etc. طبعا بتختلف حسب الايديا تبعتك او حسب البرودكت تبعك. Good. Now please move to the next. Even the best business ideas won't work if you don't have the skills and the ambition. إذا حتى لو كانت الفكرة تبعتك ممتازة it won't work ما راح تشتغل if you don't have skills and ambition. So you must have two things. The skills اللي هي المهارات and the ambition. What does it mean؟ يعني عليك الطموح. إذا أنت ما عندك طموح وما عندك مهارات حتى لو فكرتك قوية you will not success ما راح تنجح. And you will only succeed if you want to.
إذا بالضبط نقطة الامبيشن، إذا الشخص كان عنده طموح لأنه يعمل هذا الشيء فعليا راح يعمله، لكن إذا ما كان عنده هذا الطموح بالضبط صعب جدا إنك تعمله. Okay, now move to the next. Can you build on your idea in the future by adding new products or services? What does it mean when I say build on your idea؟ زي ما بنحكيها بالعربي، بتقدر انك تبني فوق فكرتك to develop it، بتقدر انك تطورها or you will just create something and you will not be able to add more. يعني انت فور اكزامبل نتذكر الموبايلز النوكيا، اجت فكره كانت هي الاشي السوبر، صح ولا لا؟ طب هلا في حدا بيحمل نوكيا؟ ابدا. واي؟ because they don't develop it، صح ولا لا؟ ما طوروها. هلا هنا السؤال can you build on your idea in the future by adding new products، راح تضيف or services، سواء راح تضيف منتجات او خدمات، entering in new areas، يعني تدخل زي ما بنحكي مناطق جديدة ضمن هذا البرودكت أو ضمن هذه الايديا، or improving the original design or at least يعني شو تعمل حتى الديزاين الأصلي شو تعمل له improving. يعني for example اعمل comparing between Windows 95 and Windows 10، شوف قديش اختلفت، صح ولا لا؟ اذا انت ما كنت قاعد تعمل improving اكيد راح تيجي شركات ثانيه هي تعمل improving وانت راح تصير ايش؟ يس ما راح يكون لك اي ذكر. Good guys. Now I want you just to move to exercise 4 page 5. Good. Here we have 7 questions. Do you see the questions? Good. I want you to pause the video and to read these 7 questions and try to put them on or in the correct gaps. Okay guys, so after pausing the video, let's do this exercise together. Let's read. Your business idea does not have to be original, but it has to be different from everything else. Make sure you offer something new. إذا إحنا قاعدين نتكلم about having something special. Good. Move to the next. Is your idea going to be popular with enough people? Will people feel that they need to get the product? Some market research will help you find out. Do you think this paragraph answers which question of these questions? Good. Is there a market big enough for the product؟ طبعا هنا انا ما بتكلم انه ماركت as a building كمبنى، لا بتكلم كماركت كسوق. يعني فعليا في ناس مهتمه، في ناس كثير راح تطلب هاي السيرفيس او هذا البرودكت ولا لا؟ Good. Move to the next. If your product or service costs too much، هنا النقطة الرئيسية، صح ولا لا؟ Your customers won't buy it. Talk to the future customers to find out whether your price is affordable. إذن هاي النقاط المهمة. So, what question? Yes, this paragraph is answered. Good. Is the price right؟ هل السعر مناسب or not؟ Good. Move to the next. Who are your typical customers؟ We are talking about the typical customers. What will they value؟ يعني عليك ايش راح يقدروا in your product or service. Find out as much as you can about the future customers. Do you think which question? Good guys. Who will your customer be? All this paragraph is about the customers. Now, how much will it cost to produce your idea? We are not talking about the price of the product. We are talking about the cost of your idea. كم راح تكلفك فكرتك؟ يعني عليكم. Which question? Excellent. Can you afford؟ يعني afford تتحمل التكاليف to start your business. كثير ناس مثلا ببلش بشغل معين بيعمل الديكورز بعدين خلص بوقف. He doesn't have any money. صح ولا لا؟ Good. Now these move to the next. Even the best business idea won't work if you don't have skills and the ambition. So, what question? Good guys, do you have the right experience? You know, right experience. الخبرة الجيدة. إذن we are talking about the skills. And what about the last one? Can you build on your idea? Can you improve your idea? So the question is, will your business grow؟ شو يعني grow؟
أحسنتم، يكبر. راح شغلك يكبر ولا راح يضل مثل ما هو؟ أحسنتم أصدقائي. Good. في عندي exercise number 5 also on page 5. The first one, rearrange the questions 1 to 7, okay, in order of importance to you. شو بدي اياك تعمل؟ تحط لي ترتيب لهاي الأسئلة بناء على أنت شو شايف أهم سؤال. تمام؟ This is just for you to do. اوكي، يعني خليها self study هذا السؤال. السؤال الثاني هذا جدا مهم. Is it better to make an expensive product of very good quality or cheap product of lower quality؟ هذا السؤال بدي اياكم اصدقائي تعمل ريكورد about 30 seconds، يعني تقريبا 30 ثانية to answer this question. Is it better to make an expensive product of a very good quality؟ هل من الافضل تعمل برودكت غالي والسعر تبعه كمان غالي or a cheap product of lower quality؟ منتج سعره قليل بنفس الوقت جودته قليلة. So I want you to do this homework, okay? And you try to send me the answers. Okay, guys. Now I want you to move to your activity book, exercise 6, the first question. Replace the underlined words with their meaning. ركزوا معي. هنا شباب في عندي underlined words، شايفينها؟ يا عين عليكم، كلمات تحتها خط. We want to replace it with the meaning. Okay, I want you to pause the video and to do the exercise. وقف الفيديو، خذ دقيقتين ثلاث وحل هذا السؤال. حسن أصدقائي، بعد ما وقفت الفيديو تعالوا بسرعة نشوف الحل بشكل بسيط. I've never seen a design like that before. يعني I've never seen a design like that. Yes، يعني بحياتي ما شفت ديزاين مثل هذا. It is very original. So what does it mean؟ goods يعني goods، بضائع ما لها علاقة. assistants من assist، بتعرفوها بالفوتبول، شو يعني assist؟ يعني عليك مساعدة. إذا خدمات مساعدة ما لها علاقة. ordinary يعني typical also no. new and fresh. Good. So it means new and fresh. Move to the second. For your business to become successful, you have to know more about your typical customers. What does typical mean here? Yes, ordinary. يعني عليكم. يعني كيف طبيعة زباينك، هم فعليا كيف زباينك. Good. Move to the third. It is important to give customers good service. What does customer mean؟ هلا فعليا people، صح. طيب who are buying or selling؟ شو يعني buy؟ يشتري. شو يعني sell؟ يبيع. So the customer يا عين عليكم buying things. Move to the fourth. Do you often try new products? Do you often try new products? Or do you always use the same one? What does products mean؟ يا عين عليكم goods اللي هي البضائع، نلفظها بالضبط goods. تمام؟ And the last one, this company provides us with excellent service. يا عين عليكم هاي الشركة بتقدم لنا أفضل الخدمات. يعني service here services sorry. يا عين عليكم assistance. إذا أصدقائي هذا درسنا لليوم، درس خفيف لطيف، لكن بدنا نتابع مع بعض بشكل جدا ممتاز حتى تتحقق بإذن الله أقصى فائدة. بشكركم جدا لمشاهدة هذا الدرس، وبإذن الله نلتقي في الدرس القادم. ارسلوا لي أي أسئلة أي استفسارات على الجروب الواتساب، ويعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.